Начинаем тогда записывать. How are you all? Julia, how are Как you? у вас всех дела? Как ты, Юля? I'm great. I'm at home for, I don't know, maybe 3 or 4 hours. Мне все классно, я Just get дома. back from Prague. Я только из Праги прилетела. Oh. Was translating Harris for 7 days without any stop. Она переводила Харриса 7 дней подряд. So yes, I'm with a glass of rosé. Good girl. О, у меня шампанское розе или вино розе. Шампанское. Вау, шампейн розе. Cool. Ням-ням. I like alcohol. Мне нравится алкоголь. Virginia, how are you? Женя, у тебя как дела? Я просто прекрасна. I'm absolutely great. Cool. Я жду тебя, Грег. I'm waiting for you, Greg. Crazy lady. Сумасшедшая дама. Есть немножко. A little bit. Yeah. It's good to be crazy. Yeah. Хорошо быть немножко сумасшедшим. So, but this is really about what's coming with the classes and what we'd like to see even more for the classes for Russia, and not just, and even for Ukraine and blah, blah. And, first I'll talk a little bit about the class that's coming for Moscow. I mean, I'm really looking forward to it. I have no idea how many people are in it. Это мы сегодня будем говорить немного о создании классов. И у нас был класс на Украине, у нас предстоит класс в Москве, и что там еще, возможно, будет в Питере класс в марте. In March there will be a class in St. Pete, correct? Yeah. And I'm really looking forward to that too. That's going to be quite exciting, I think. И я очень прям жду, не дождусь приехать в Россию. Yeah. It's like a friend of mine messaged me and says, what's going on with Russia and you? Because there's such an energetic pull. You're going to be there for a lot. And И мне друг недавно написал и сказал, что происходит с тобой и с Россией. Там такая мощная энергия, так прям тянет. And really, I get that the land is really asking to create something different. And И я действительно ощущаю, что страна, Россия, просит, запрашивает о создании что-то, нечто иного. И люди в том числе. But it's like, what do you all see? What's the vision that you have for you and for your people and for your land? А что вы видите? Какова ваша миссия? Ваша миссия для себя, вашей жизни, вашей страны? What is it you'd like? Что бы вы хотели? Я бы хотела, чтобы наша страна проявилась во всем изобилии, во всем том богатстве и величии, которым она является. I would like that Russia is staying up or blooming in the beautiful or less in the greatness which Russia really is. And Yeah. Cool. And what does that look like? А как это выглядит? What does it feel like? Как это ощущается? For me, energy even has a taste. What does it taste like? А для меня энергия имеет даже вкус. А как она на вкус? Горькая. Bitter. 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 Wow. And
Is that a good thing or a bad thing? А это хорошо, плохо? Нелегко. Not easy, not light. Yeah, because we don't like change. Да, потому что нам не нравятся изменения. Really? And mine see change coming. Oh, no, 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 no. That feels too heavy. I won't go to that, or I won't do that. Вот мы-то, когда видим изменения, мы говорим, о, не-не-не, я туда не пойду, мне это не надо. So many people cancel from the alchemy classes because they know that there will be change, and they're not ready for the change. Многие люди, которые сначала записывались на класс, они выписываются, потому что, о, нет, только не изменения. I mean, Они знают, что на этих классах будут изменения. I'm in awe of Yulia coming all the way from St. Petersburg to Kiev to А вот translate. возьмите случай Юлии. Она прилетела из Питера в Киев, чтобы переводить. And she did it joyfully. У нее была такая радость, когда она это делала. Why? А почему же? What was that? Или что это? What was it that invited you there? What was it that really drew you? Because you never met me before. А что это было, что тебя вот заставило, даже тебя потянуло полететь в Питер, переводить? Ты же со мной пока еще не встречалась. I just felt that it will create lots of possibilities for everyone. Я ощущала, что это будет создавать возможности для всех. And actually, the thing I'm asking for И то, что я запрашиваю, is no more separations between people all over the world. That's чтобы why. не было разграничения, разделения между людьми во всем мире. Вот поэтому. Cool. But what is it for you? А что это для тебя? For me, it's when you meet new people, you can be this oneness with everyone, and it doesn't matter. Nothing is matter actually. Для меня это когда мы едины все, и ничего, вообще ничего не важно. When you meet new people, and it doesn't matter what country these people from. И вообще не имеет никакой разницы, из какой страны они приехали. It doesn't matter what color they are. Неважно, какого цвета их кожа. Nothing matters. Вообще ничего не важно. Only energy. Yeah. Только энергия. That's it. Это про это. But again, what was that for you? И еще, что это было для тебя? Как это было для тебя лично? That's for the world. That's Это for для Russia. мира. Это для России. But what was it for you that pulled you to the class? А что тебя потянуло на класс? When you traveled, what, nearly 26 hours? Если ты 26 часов путешествий. At the moment, I don't feel and I don't perceive that I'm separated from Russia or from all the world. Yeah. So it's the same for me. That's why I'm saying all this. Yeah. Это для меня все то одно и то же. Я не чувствую, что я разделена с миром. Я соединена со всем миром. Поэтому я так и говорю.
Cool. And maybe I can share why I was coming to your class or what was pulling me. yeah, yeah, go. Может, я поделюсь, что меня тянуло на класс Грега вообще. Когда я первый раз с ним встретилась, он меня так обнял, потому что я была в расстроенных чувствах, я была в таком нехорошем состоянии, я плакала на классе, и мне было очень обидно. И он меня просто обнял и сказал: а ты этого чувака просто пошли на дальше, не обращай на него внимания. Просто отвернись от него. Я почувствовала эту энергию теплоты, без вообще осуждений, в позволении всего, что происходит. И вот это мне было, я долго потом еще с этим была, и потом я ему набрала и сказала: а можно я тебя буду организовывать в своем родном городе? И вот так у нас началось взаимодействие. I was just sharing when I was meeting with you, when I met you for the very first time, how you gave me a hug. I was crying, I was upset, and you told me, just don't look at this fucker. Just turn your back and do what you have to do. And in this moment, I sense this loving energy, this gratitude for you, the gratitude for me, this allowance, no judgment at all what is going on. Just you were there. And this was awesome. And I was in this energy time, and then I was reaching out to you. Can I host you in my town? I still remember this really well. And I came up to Chemnitz and we had fun and it was joyful. It was a beautiful class and created change for some people. И я приехал в Кемниц, и у нас мы получали удовольствие, был очень классный класс, и это создало для многих людей изменения. And this is such a great thing to bath in this energy, to be in this energy. And yes, exactly in this energy, you can let go all the blockages, all the pain you collected all your life, maybe in past lifetimes, in your bodies, and in your energy body. We relieve it all from our energy body, not from our bodies. That's awesome. И это очень классно находиться в этих энергиях, вот этих энергий доброты, позволения, вообще не осуждения. И в этих энергиях можно позволить телу отпустить то, что вот эту боль, которую мы, может, назвали болью, это вот то, что вот мы вот себя вот заточили. И не только из тела, из энергетического тела, на всех уровнях. И это круто. Thank you. Thank you. I mean, but so for me, it's like every alchemy class that I've ever taught has been so different, but the same. Для меня каждый класс, он вроде о том же самом, но он совершенно разный. But is there anything you would like to see more of or less of, or would there something else you'd like to explore? Может, вы хотите больше чего-то узнать, может, вы хотите еще что-то раскрыть, что-то исследовать, может, что-то хотите меньше, больше. I'm doing a class in Cologne in February, and I've just done it in Paris and in Hungary, and it's the massage from the space of alchemy. And this has been incredible space for people in 2 days. It's very intense. And I'm happy to bring that again to Moscow next year if that's what you choose. What did you do in Cologne? A massage class? Massage and alchemy. Alchemy in the space of massage in the space of alchemy. Cool.
Я давал класс в Кёльне, Германии, как делать массаж в пространстве алхимии. И если для России это будет вкладом, я буду счастлив в следующем году приехать именно этот класс дать в России преподавать. Is there other topics that you'd like to explore, even as on Zooms, having conversation on Zoom and just exploring topics? Может, у вас есть какие-то запросы, которые вы хотели обсудить на Zoom? What would be a Greg, contribution to you? Я буду рад быть для вас всех вкладом. Yes. Greg, what about this class in St. Petersburg? Yeah. Can we include it, massage, in the space of alchemy? А насчет питерского класса мы можем вот именно этот класс вот включить массаж в пространстве алхимии? So can we actually maybe do both of classes, alchemy and massage in the space of alchemy? The мы massage можем оба class. класса? Мы можем оба класса, вот и алхимию тела, и массаж в алхимии? I mean, I'm happy to, if you think that the people would receive it. The massage class takes 2 days. Я буду рад, если ты знаешь, что люди готовы это получить. Потому что этот класс массаж в алхимии — это 2 дня. Perhaps we could just do the alchemy without the alchemy advanced, and then we could do the massage, or we make it 4 days and we do the whole lot. Или, может, мы сделаем 2 дня, 1 день массаж, 1 день, то есть вместо продвинуто сделаем массаж в пространстве алхимии, или 4 дня. And see what feels fun. See what feels light for the people around you. И вот посмотри, что будет радостно для тебя, радостно для класса, для людей, которые тебя окружают. Because I'm aware that for a lot of people, it's difficult to take time off work as well as pay for a class, you know. So try Я to знаю, make it. что некоторым людям будет сложно, чтобы отпроситься от работы на несколько дней. Actually, it could be 2 different audience. Absolutely different. That's what I perceive right now. Yeah. Кстати, это может быть для совершенно других людей, может подойти, для другой аудитории. So I could do an alchemy class and then come back in maybe 2 months or 3 months and give a massage in alchemy. Я могу дать сначала алхимию тела, а потом через 2 месяца вернуться и преподавать массаж в пространстве алхимии. I get you. So, if I get you right, people should take first alchemy class. Yeah. And after it's massage. So you can't give it as a separated class, massage in the space of alchemy, yeah? Yeah. Вот как я правильно тебя поняла, что сначала людям необходимо пройти класс алхимия тела, а потом можно пройти класс массаж в пространстве алхимии. I mean, people can step into the space really easily, but if they can understand the space and they can understand the energy of it, it becomes easier then to do a massage from that space in a way that takes people so much deeper. Вот почему необходимо, рекомендует Грег сначала пройти алхимию тела, потому что они уже знают это пространство, знакомы с ним, и легче им давать массажи именно в этом пространстве, когда знакомы с этой энергией. But I mean, there were people in the Paris class that had never done an alchemy class, and they totally got it. So I mean, yes, it is possible if that's what they choose. Но, кстати, это все равно возможно. Грег поделился, что в Париже, когда он давал этот класс, присутствовали люди, которые вообще никогда не присутствовали на классе алхимия тела. И они сразу же вкусили эту энергию. Это тоже одна из возможностей. But if I was going to do it that way, personally, I would rather do it as a 3-day class where we do alchemy for a day and then go into massage. И я бы создал такой 3-дневный класс, где мы сначала алхимию проходим, а потом 1-дневный класс массаж алхимии.
Okay. But see what feels fun and light for the people of St. Petersburg and the region, and talked with Angela about it, and see what you got. I mean, you guys have the awareness of the people. Yeah. Yeah. Да, вот посмотри, что для тебя, вот для людей окружения, для Санкт-Петербурга будет именно вкладом и вот питательный. И посмотри, что можно создать из этого. I mean, I'm happy to come. I mean, even if it's, if I have to, it's like come one weekend, stay the week, and then the next weekend do the massage. But it's like what fits for the people, what fits for even their economy, and what they're able to afford. You know, И да, что подходит людям, да, что подходит даже из экономии. Я готов приехать одни выходные дать класс алхимия тела, следующие выходные еще раз приехать, дать класс массаж в пространстве алхимии. I don't want these classes to be a hardship for people. Я не хочу, чтобы это тяжело было для людей. You know, I want it to be easy for them, so that they're not, you know, struggling. So many times I see people, they're even selling their houses to do classes, which is insane. И я не хочу, чтобы это, да, было тяжело для людей. Я столько наблюдал даже людей, которые продавали дома, чтобы присутствовать на классах. It's not a kindness. Это сумасшедшее, это не из доброты, не к себе. Okay. So have a talk, have a think, and please message me your ideas, and we can talk about it. Да. Yeah. Yeah, this becomes a personal conversation. Oh, yeah. Yes, yeah, it really does. And no, I love the classes. I never get bored with even teaching just the basic alchemy class, because Мне так нравится преподавать алхимию тела. Мне никогда не скучно, даже преподавая просто этот базисный класс алхимия тела, основной. because there's always new questions, there's always new awarenesses, and this is really cool, and this is what excites me. Новые осознанности поднимаются, новые вопросы, совершенно другие классы. И это то, что меня восхищает. So yeah, just really talk to your friends, talk to your team. Say, wow, what's possible? I'm really willing to look at all possibilities. Yeah, and yes, one another question, because many people in the chat, maybe you were aware, they're asking about the Haka, the upcoming Haka class. So, what's this? And they ask, yeah, what can we get? Can we teach the class after coming to the class? This was also a question, by the way. Well, I can't tell you not to teach yes, Haka. this is my question. Who is that? Yeah. Hi, I can't tell people not to teach the Haka. Я не могу запрещать людям преподавать хаку после того, как они прошли наш класс. I can suggest that they don't. Pardon? I can suggest that it's not a good idea. Я могу предположить, что это совершенно нехорошая идея. But you know, there's people here in Germany that have never even been to New Zealand who are teaching the Haka. И вот как люди, вот, которые никогда не были в Новой Зеландии, могут преподавать хаку. And I know that there's a lot of people in New Zealand that are upset about it. И я знаю, что очень много людей, предки, они недовольны этим. Somebody even got upset about me teaching it until they found out my genealogy, my family tree, and then they shut up. И дело в том, что даже некоторые люди были недовольны, что я преподаю классы хака. И когда я показал свое древо моих предков, что я маори, тогда они заткнулись. So
But really, I'm teaching the haka not so that you can teach it, but so that you can be the space and the energy of that. И преподавать хаку — это не про это как быть этим пространством, это энергии. So that you can recognize the intensities and the potency that you hold within you. Чтобы вы могли распознать тот потенциал, ту интенсивность, которая у вас внутри. And you'd be willing to use it when required. И готовы будете использовать это, когда необходимо. And this is it. We think we have to be ferocious or be the demon bitch from hell all the time. И нам кажется, что нам надо быть постоянно этой сукой из ада или каким-то вот таким вот. But we don't. But Ну, we не can be надо. willing to be it. Дело в том, чтобы готовность была быть этим, когда необходимо. I mean, you all know me. I can be really super gentle and kind. Вы все меня знаете, я могу быть очень ласковым, очень нежным. But you've all seen me do a haka too. И вы меня все видели, как я делал хаку. So, it's been the willingness to be there. And this is what I'm wanting to show you is how when we're being willing, we can create stuff differently without limitation. И это про то, чтобы быть готовым, быть это. И я хочу вам показать это. И с этой энергией можно создавать совершенно иным способом. And really, the haka, it's not a dance. It's not a competition to see how loud or how noisy you can be. It's not a competition. Хака это не про соревнования, это не про то, кто сам орет громче всех. Это не танец. It's not a competition to see how many ugly faces you can pull. Это не соревнование, кто может еще страшнее рожицу строить. It's just a willingness to be potent in whatever is required. Это про то, быть готовым быть этим потенциалом и что необходимо. So, yeah. And for me, it's exciting. Для меня это прям возбуждающе. So, yeah. Does that help? Thank you. You're Yeah, welcome. that helps. Thank you. I got clarity. Yeah. Cool. So, are there any questions at all? Есть вопросы еще у кого-то? Наташа, может, у тебя еще есть вопрос? Нет, у меня вопросов нет, но я очень рада, что я Грега вижу. Прям так хорошо, как солнышко. I have no questions, Natasha said. And I'm so happy to see you. You're like a sunshine. Thank you. Спасибо. And somebody hiding in the shadows. Кто-то там в тенях еще прячется. So, we have on the 22nd our Haka class, on the 23rd and on the 24th our Alchemy class in Moscow. Mm-hmm. So, да, у нас 22-го будет класс Хака. So Начинается в 7. The one on Friday night is just an intro. It's not the full class. Да, yes, да, это только начальный класс, это на 3 часа. I can't teach it in 2 hours. Я могу за 2 часа вот его преподавать. But you get what I'm talking about. Но вы получите именно эту энергию и поймете, о чем я говорю. Yeah. And if there's people that are wanting a private chat or a private session with me, just ask. I have time. Before class, after class, I don't
have a point of view. И те люди, которые хотят со мной получить от меня частную сессию, пожалуйста, просто запрашивайте, просите меня, у меня есть время. Можно до класса, можно во время класса. And I have couple things to share with everyone. Okay, cool. Yeah, cool. У меня есть с чем поделиться со всеми. The first thing, when I get back home after your class in Kiev. Первое, да, что я... Please. Да, спасибо, да. Спасибо, что дала, да, возможность. Первое, что я вот ощутила, когда вернулась домой после класса алхимии, maybe a couple days later, I was working with a client. Может, несколько дней спустя я работала с клиентом. And I know how usually all these sessions with her is going on. Я обычно знаю, как сессии с ней проходят. So she is refusing to receive anything all the time. Она отказывается получать вообще постоянно все. But she is keep coming on my sessions. Но она продолжает ко мне ходить. And this time, after your class, she lay down on the table. В этот раз она легла на массажный стол. In 2 minutes, I don't remember what was it. I guess it was facelift, session of facelift. After 2 minutes from the start of this session. И где-то спустя 2 минут, как я начала сессию, это был фейслифт. I felt as energy and space changed absolutely, and it was that exact energy and space. It was alchemy. И я почувствовала, как пространство поменялось. И это именно это. Я ощутила пространство алхимии тела. And it was so different and so deep for her. Для нее это было так иначе, так глубоко. And it was kindness by itself. Это была теплота, доброта. And when we ended this session, she asked me, what was it? What did you do with me? Когда закончилась сессия, она мне сказала, а что ты со мной сделала? Что это было вовсе? And she couldn't believe that it was so different, and it was so kind and caring. Она не могла поверить, что это было так по-другому, настолько по-доброму и такой заботой. It was like, I don't know how to explain it. I can't be this space actually every time, but when it is really required, it's just happening. Absolutely. Я не знаю, как это объяснить. Я не могу быть постоянно этим пространством, но когда мне это необходимо, я этим являюсь. Она просто происходит. Yeah, so lots of things just changed this way for that lady. И очень много изменилось для этой клиентки. And for you. Yeah. Yes, and for me as well. Yes, sure, for me as well. Да, для меня тоже. It was first thing, and second thing. Это было первое, чем хотела поделиться. Второе. I was translating all these private sessions for everyone with Greg in Kiev. Я переводила все частные сессии для Грега в Киеве. And I saw the difference. Я увидела разницу. It was really huge difference every time with every client. Это каждый раз было абсолютно иначе, по-другому для каждого клиента. You just don't have any chance not to receive it.
тебе просто шансов нет просто получать это все. Not to Никуда receive не it. скрыться, I'm да, You не sorry. don't have скрыться. chances not to Не- receive it. Нет, не Yeah. скрыться. Скрыться невозможно. Придется получать. And the same way it was for me, because Greg did this private session for me as well. И Грег мне дал тоже частную сессию. And I guess I can't explain anything from that session. Мне кажется, я вообще не могу объяснить, как это было. But what I know, Но что я that's, знаю, that you are such a gifted and talented man. ты настолько талантливый, такой подарок. There is something in you, something, some gift which you, when you use it, I don't know how to explain it actually. Я даже не знаю, как это объяснить, но у тебя такие таланты, и когда ты их применяешь, When Greg watched to your in your eyes, and you watch in his eyes as well, at this moment something is going on, and as it was with me. Да, это действительно, когда... Я, кстати, это тоже знаю, когда Грег смотрит тебе в глаза, ты смотришь Грегу в глаза, в этот момент что-то, такое волшебство происходит, что-то такое даже необъяснимое. With me, it was like this. I was not, I can't say watching, but I was perceiving lots of pictures from my past. Для меня это как было? Я в этот момент увидела много картинок из своего прошлого. And every picture was connected with trauma and drama. Каждая из этих картинок была связана с драмой и травмой. And at that moment, when I perceived it, when I received it, I could change it at that moment. You couldn't. Good. I could. Or you could. She You did could, change да. it. Yeah. Да. И в этот момент, когда я просматривала эти картинки, я могла это изменить. И Грег сказал, да, она это изменила. Yeah. So thank you very much. And for everybody, don't choose it. Definitely don't choose it. Да, спасибо тебе, Грег. И для всех, пожалуйста, вот ни в коем случае не выбирайте класс Грега или частные сессии. Это будет слишком много. Too much changing. Слишком in your много life. изменений в ваших жизни может произойти. Thank you. Thank you. Спасибо, Юля. It's nice to see you shining. Классно видеть, как ты сияешь. Now you've made Eugenia very nervous because she has a Теперь? session with me on Moscow. Теперь ты прям сделала Женю прям нервничать. Она нервничает, у нее будет сессия в Москве с Грегом. Я не боюсь, я запрашиваю это. I'm not scared, I'm requesting this. And you know, in Kiev, it was such a funny thing when at first day, it was only one private session, yes, with this girl, with this teenager, yeah. And as I remember, ой, перевела на английский, поэтому тебя. Да, вот в Киеве была очень смешная штука. В первый день была одна частная сессия с тинейджером, Софией, да? Да. And then later, after class began,
everyone wanted to take this private session, and we hadn't had time for it. Yeah. А потом, после этого, вдруг все, когда увидели, да, захотели частную сессию, у нас не хватало времени всем дать частную сессию. So you should all prepare yourself and prepare money Так что as well. готовьте деньги. Yeah. It was amazing to watch everyone suddenly just go, oh, I want that. Yeah. So maybe when I come to St. Petersburg, I have to allow an extra day. I know when I come back to Kiev, I've been told I have to allow an extra day or two. Yes, Так. yes, you should Юля, you should перейди, пожалуйста. take one Мне day выбило. with. А? Перейди, мне выбило, мне был звонок. Я поняла. Он говорит, что когда приеду в Санкт-Петербург, то мне нужен, конечно, будет какой-то экстра дэй. Я запланирую, чтобы у меня плюс один день был. И то же самое в Киеве. Он говорит, не знаю, когда вернусь в Киев, но тем не менее там везде будет плюс один экстра дэй, чтобы было время на частной сессии. Cool. It was translation. Because Yeah, Angela fell yeah. out. I fell out from somebody was calling on my phone. And I was out. Cool. Yeah, so I really am excited about the classes. And, Я действительно, я очень радостный, я очень возбужден, я прям жду, не дождусь, чтобы приехать на класс. And there is a question from Russian participant. She's my friend, Anya. Yeah. And she's asking, what about dates in St. Petersburg? And if I remember it's correct, it's from 13, 14, 15th of March. I think so, А yeah. в чате I'll check моя it. подруга Аня спросила, когда будет класс в Санкт-Петербурге. Мы еще раз проверим, кажется, 13, 14, 15 проверим, и тогда всем дадим. 13, 14, 15. But maybe I should allow the 16 for sessions as well. Да, может, я еще... Да, 13, 14, 15, наверное, еще оставлю один день на частной сессии 16-го. Yeah, maybe let's chat. Yeah. Maybe let's chat about massage in the space of alchemy, because really it feels so very yummy. Yeah. Да, это так вкусно, звучит так ями, этот класс массаж в пространстве алхимии. Давай еще поговорим про эту возможность. Okay. Yeah. Cool. And there is again the message from Anya, and she's asking about sessions, your private sessions. Yeah. Because she said that she felt it too when we met. Аня делится, ее подруга Юлия, что когда они встретились, когда Юля вернулась, она тоже почувствовала эту частную сессию, эффект этой частной сессии на Юле. So the price is, can we say it? Yep. It's normally 300 300 евро стоит. Yeah. Да, 300 евро стоит, да, частная сессия в городе. Yeah. Да. So yeah, cool. And yeah, I mean, I have people that book a session and then they pay me later, so it's not a problem. Даже не проблема, можете сначала сессию записаться на сессию, а потом оплатить. And I only have one person, maybe two, that have never paid me for a session. И, кстати, в моей истории был только 1 или 2 человека, которые никогда мне сессию не оплатили потом. And I was really happy about it because I never had to see them again. А я был счастлив про этот факт, потому что мне не пришлось с ними никогда больше встретиться. Yeah, if you want to get rid of people, just give them money or something. Yeah. Да, если хочешь
отделаться от людей, освободиться, просто дай им что-то, или деньги дай, или что-то другое подари. Yeah, Да. Мгм. yeah, it's a true story. So yeah, somebody's put someone who's put this question from Manuta. There's a question there. Yeah, she's. It's not a question. She is just saying that it will be magnificent present to this, 8th of March, Cool. Women Day, Women's Day. Cool. Аня Yeah. просто поделилась, что это очень классно будет для себя подарок на женский день, 8 марта. Cool. Себе любимый. Мгм. Awesome. Okay. Well, that's awesome. Thank you, О, Yulia. Спасибо, Юля. It's exciting to see things come alive and people get excited about life. And, we did a Классно swap. видеть, что вот такой вот жизненная энергия в тебе и проявляется, и так вот класс. We did a swap here and linked with people in Germany and France and and around Austria and Hungary. And the lady asked the question. У нас был обмен, и женщина задала вопрос. And it was about her business and wanting things to change, but she's asking from this really heavy space. И она запрашивала, да, изменения, но это было как-то из какого-то такого пространства интересного. And when she realized that she was actually asking the wrong question, she was asking about what she could do to make the business grow. I said, why don't you change your mind and ask for joy? Ask for what will make you joyful. Да, она вот, когда она осознала, что она вот такой странный вопрос задала, Греки сказал, а почему ты не запрашиваешь из пространства радости, удовольствия? When we asked for a house, what was it we were asking for in the house? We were asking for security and safety and joy. When we asked for more money, we're actually asking for more joy and ease. Да, когда мы запрашиваем больше денег, что мы на самом деле просим? Больше легкости, больше радости. So I said, why ask for the material? Why not just ask for it as we want to feel and be? И что действительно мы хотим вот ощущать через этот запрос, что мы хотим, кем мы хотим быть. And then the universe gives us everything we need to make us joyful, and we don't care. А потом, да, вот самое то, нам Вселенная что-то дает, а мы даже не обращаем внимания. Просим то, вот именно дай это. As Gary used to say, money follows joy. Everything we want follows joy. Герри говорил всегда, что деньги следуют за радостью. Деньги следуют за радостью. Да, деньги следуют за радостью. So just ask for the joy. And it's good. Запрашивайте удовольствие, радость. Yeah. And, this is what I'm seeing on your face, Julia, and on Natasha's face. And, it's this joy that you can't hide it. It just bubbles. И то, что я вижу у Юли на лице, у Наташи на лице, вот это радость, это как вот брызги такие, вот это просто вот пузырьки. Это. Even Miss here, our translator, the joy that is there that when I first met wasn't there. И у переводчиков, когда вот эта радость у них, они этим делятся. It's all of this stuff, isn't it, Angela? It's all of this stuff, isn't it, Angela? Yes, да. Это про это, да, действительно, это про это. Yeah. It bubbles. And this, Эти пузырьки. it doesn't mean life is easy, but at least there's a joy that can't be crushed. Да, может быть, жизнь бывает не всегда легкая, но вот когда мы испытываем это, приглашаем легкость. Yeah.
no matter. Несмотря ни на что. So that's really cool. Yeah. Has anybody else got anything they'd like to ask or suggest or request? Может, вы еще хотите что-то запросить, попросить, предложить? Greg, what about some energy pools? Maybe you could do something, some other Zoom with some energy pools, because last time in Kiev it was so amazing. It was so deep. It was so full of changes for everyone. It's really something what requires here in this world. Yeah. Ты можешь создать зумы, звонки и протягивать энергию. Когда мы это последний раз делали в Киеве, это было настолько глубоко, настолько сильно, и дало много изменений. Would you like to do one on a regular basis or just when it feels fun? Ты хочешь это предложить делать регулярным образом или когда просто возникает и в удовольствие? When it's fun. Cool. No regular basis. No. Когда в радость. That gets boring and tedious. Cool. Okay. So we can do that. When would you like the first one? Когда? Let's see. Давайте посмотрим. Work for Russia. To make it work for Russia, I think we need. What do you think? I'm using internet. Каждый день в течение недели или как ты такая? It's a little bit more. It's 7th of November. What do you perceive? Что насчет 27 ноября? The 20th. Грег замерз. Да, я думаю, я замерла. Я frozen. Yeah. I'm just going to change my internet and make it so that I stop freezing. One moment. Поменяет интернет. I'll disappear and reappear. What's the date that you thought? The 27th of November? Yeah. Can you still hear me? Yes. Angela? Cool. Yes. So that should work for me. You can share it with everybody. Yeah, okay. Okay, let's do it. 27th. What time suits you for your time? For our time, it would be better at 8 p.m. Moscow time. So Да, лучше 8, как сегодня. Yep. Yeah. Yep. Да. Так, да. А можно посмотреть вопрос в чате? Есть возможность ответить? Может быть, у Грега. Юля, ты можешь прочитать, какой вопрос в чате, пожалуйста? Ага, сейчас, секундочку. Yep. Greg, so hello, every connection with all the time in Swiss reality. Да, вот очень круто, кстати, крутой вопрос. Заземлились. Okay, 5-11. Да, 5-11. Okay, so Greg. It's working right now, yeah? He's moving on the screen. He's moving, yeah, but I interesting. just He's can't moving, hear. but not speaking. Okay, that's better. Его Now было I can hear видно? you. Двигался, не слышно. Да, теперь слышно. Супер. Yes, excellent. Did you hear the question? No.
No, нет, вопрос не услышал. I heard Или мы, там на английском? Так ему-то надо... Давай. Greg, do you hear me? Greg, do you hear me? Выбила на этом точно. Следующий вопрос. Greg, Ума. кто пишет? Да. Может, он еще вернется к нам? Ну вот, может, если что, да, хоть на следующий зум Да. его куда-нибудь. Да, на следующий зум поставим на заземление. Greg, do you hear me? Greg? Кстати, может, он еще Can you может hear быть, me он now? переподключится, да. Да, сейчас. Oh, yes. Yes. We Yes. hear you and see you. Can you say something? Он нас нет, он нас не получает. Он нас не получает. Да. Может быть, тогда напишем в чате, что как бы все заканчиваем, да, и уже договоримся про следующий зум. Пожалуйста, напиши в чате, что мы тоже там запись выложим, все, кто присоединился. Now we can hear you. И... Wow! Welcome back. So you hear us? I think my computer is dying. It needs some work. Его компьютер умирает. Yeah. Okay. Yeah, that's an interesting question. Yulia can read it to you. Yeah. So the question was about grounding. How to have it more. Let me check again, because I forgot what was there. How to create more grounding. Because this girl who's asking, she feels like she's all the time in illusions, and how to feel more connection with the reality. Okay, that's not grounding. Кстати, это вот я переведу вопрос, потому что девушка спрашивает, как быть более связанной с Землей, создавать заземление, так как такое ощущение, что постоянно в иллюзиях, и как это создавать. Grounding, и Грег говорит, это не заземление. Grounding really is an esoteric word that's used to control people. Вот эта концепция заземления, это просто про то, чтобы контролировать людей. It's where people tell you you're too excited, too loud, too noisy. You need to ground yourself and be serious. Когда людям говорят, вы слишком громко, и вас слишком много, будьте более серьезны, нужно заземлиться. And what's wrong with wanting to live and create dreams? И что вот не так с тем, чтобы вот видеть и жить в мечтах? Thomas Edison, who invented the light bulb, and Alexander Graham Bell, who invented the telephone, were all told, you're being stupid, you're wasting your time, you're an idiot, why are you doing this? И тот человек, кто создал телефон, ему постоянно говорит, ты просто идиот. О чем ты мечтаешь? Это все иллюзии. And I used to hear my father all the time tell me to get out and get a real job and be real. Мой папа мне постоянно говорит, стань вот просто реальным, стань настоящим. Вот настоящую работу себе найди. Had friends
friends will tell me I'm just flighty and I need to get real and start working normal hours and do a normal job. И друзья мне говорят, займись наконец-то нормальной, серьезной работой. Нормальными время, когда ты работаешь от и до. What if this friend of yours could use her dreams to create things rather than just create illusion, and she create them as real? И вот ты говоришь про иллюзии, а почему бы не создавать мечты и жить свою мечту? And if she's creating illusions to keep herself happy, what is it she's running away from? А что, если ты создаешь иллюзии и просто хочешь убежать от этого? And what if she didn't run away? А что, если ты не будешь убегать больше? What if she chose just to stop being in that space and moved away totally physically rather than just in her mind? И перестанешь убегать, и быть в этом пространстве типа иллюзии и в своем уме. Can I add a bit because it was my question? Yeah. Sure. Do you hear me or not? Да, please, yes, of course. Okay. I like you see, I have a lot of wishes and a lot of dreams, but they do not. But I do not do anything. Exactly do, and I see that my dreams do not come into reality because there is no like things У меня очень много мечт, иллюзий, желаний, я очень много чего хочу. Я вижу, что это не актуализируется. That's because they're just dreams. Потому что просто мечты. Well, the dreams don't matter unless you want to make them real. Ну, Don't когда make ты them significant. мечтаешь, они просто мечты. Не делай это важным, значимым. A dream is only a dream until you choose to create it as real and do something about it. Мечта просто мечта. Что-то носилось, чтобы это реализовать, материализовать. And many dreams we never bring into fruition or bring into real because we just choose not to. И очень многие мечты, они у нас есть, и мы их не создаем в реальности, так как просто мечта, потому что мы не выбираем это делать. But the question I'd ask you is, why do you choose not to succeed? Вопрос хочу тебе задать. Почему ты выбираешь не быть успешным? Why do you choose not to be successful, be a winner or whatever, and be seen? Почему ты не выбираешь быть победителем, быть создателем? Да? You know, a good place to start is what points of view do you have around people who are successful? Once again, please. What points of view do you have around people who are visibly successful? И да, еще сказал, почему ты не готова быть видимым. И какие у тебя точки зрения про тех людей, которые успешные, которые видимые? Because it's those points of view that will stop you from ever being successful. Эти точки зрения тебе будут мешать быть когда-либо успешным. Because, honey, you'll judge yourself as wrong all the time until you change that. Потому что, дорогая, ты себя постоянно делаешь неправильной. And then I'd ask you, who told you you weren't allowed to? Who told you this lie? That you're not allowed to be successful, that you'll never be successful. Кто тебе сказал, что тебе не разрешается быть успешной, что ты никогда не будешь успешной? And then I tended to do this to them. Желаю тебе именно это с ними сделать. There's no Thank reason. you so much. You're welcome. There's no reason why you can't succeed and create whatever dream it is you choose, once you choose it. Вот нет никакой
пока ты не выберешь вот мечту свою реализовать, да, и нет никакой вот в этом, как сказал Грег, ушло. Юлия, ты помнишь, как Грег сказал? Да, There's there's a no reason, да, no reason. no reason, да, нет причины быть неуспешной вообще. There's a really cool book, and it's called The Alchemist by Paulo Coelho. Есть очень классная книга, называется «Алхимик», написал Пауло Коэльо. Read it as though you're the boy Santiago on a big adventure. Вот Feel it. прочитай, почувствуй, как мальчик пошел на прям такое на путешествие. Feel his despair. Feel his joy. Feel his sense of wonder. Почувствуй его восхищение вот этим чудом, его удовольствие, его радость. And then you'll get an idea of what dream it is you're really looking for. А потом ты получишь вот это ощущение, что ты действительно ищешь, какую мечту ты хочешь жить. But just waking up every morning and smiling, you're creating what it is you want to do. Okay? И просто утром, просыпаясь, улыбаясь, ты уже создаешь. End of story. You'll always, as long as you Правдивая история. if you're willing to see the signs and follow the omens, Когда вы you'll always be готовы there. видеть знаки и следовать за ними. When the time is right, you'll do everything you require. Когда время придет, ты все сделаешь, что необходимо. Cool. Does that help? Помогло? Cool. There is one more question on the chat. Yeah. В чате вопрос. What is the difference between energy of Earth and energy of cosmos? None. Energy, Юля, energy of what? Чем отличается энергия Земли от энергии космоса? Earth, да, окей. For me, there's none. Для меня нет никакой разницы. When you hear all of the New Age esoteric people talk, Если вы послушаете, как люди из этого New Age движения, это вот это духовные типа люди, как они разговаривают, they all declare there is no separation. они все говорят, что нет никакого разделения. And yet, they then go around and separate things off, the universe, the earth, people, animals, and keep us all separate. I didn't get it. Okay, so they tell us we're all one, and then they separate us into little segments. Да, они говорят нам, мы все едины, а потом нас разделяют на людей, на животных, на всякие вот, на камушек. I mean, really, let's look at it. The universe is here. The earth is here. We're on the outside of the earth. Земля здесь, мы снаружи не находим. Where's the separation? Where's the different energy? Где вот это разделение, где эти разные энергии? The earth is part of the cosmos. The earth is part of the universe. Земля — часть Вселенной, космоса. We are part of the earth. Мы часть Земли. But we can channel the energy and be the link between. Но мы можем пропускать энергию между космосом и Землей. But there is no difference. Нет разницы. Not really. Никакой. We are all
the universe. Мы — Вселенная. We are born of the earth. Мы часть Земли. Who is born of the universe? Мы рожденные на Земле, мы часть Вселенной. There is no difference. Нет никакой разницы. But we have to judge it and separate it and create labels and Но у нас какая-то необходимость разделения, создавать это разделение. when we start to let go of these labels, Когда мы отпустим вот эти все лейблы, we then start to let go significance of all of this shit. когда мы наконец-то отпустим всю эту значимость этого говна, And we truly have freedom and peace. тогда у нас наступит поистине свобода и покой. Because you're no longer trying to judge what's right and what's wrong. То мы не пытаемся больше судить, что правильно, что неправильно. You just see it and go, that's interesting. Or cool, that was Смотрите на fun. все, интересно, или это было смешно. Does that help? Это помогло. Cool. Does that make sense? Это вообще имело смысл для тебя. It's like, feel your bodies right now. Почувствуйте сейчас ваши тела. And become aware of your bodies. Станьте осознанным в теле. What are you aware of? Что вы осознаете? There is no separation. Нет разделения. Distance has no meaning. Time has no meaning. Времени нет никакого значения. Пространства никакого значения. You feel connected. You feel the touch, the kindness, the space. Вы чувствуете эту связь, эту доброту. That's what it's about. Это об этом. This is what you really, really get to enjoy in the class. Вот это вы почувствуете и получите на классе. And believe me, it doesn't change afterwards. И поверьте, это не изменится, когда вы уедете и уйдете с класса. Just if you're willing to allow it, intensifies. Это когда вы позволите, чтобы оно было. It's what I was born to do, to invite you to this space. Это то, что я хочу. Я вас хочу пригласить в это пространство. Somewhere in the world. Где-то в этом мире. Okay. Cool. Someone else has asked something on the chat. No? Кто-то еще что-то в чате написал, нет? No. Нет? Somebody has asked me something in Russian, but I can't read it. Юля, прочитай что-то. Там было еще что-то. No, there is nothing. Yeah, it's a Нет, private. ничего. It's a No, private nothing message. new. Nothing Yeah. new. Private. Ничего Sorry. нового. I can't see your private messages. I know. Я вижу свои частные сообщения. I have to find Google Translate. А нужно Google Translate найти. Yeah.
So, cool. Thank you for a wonderful evening, and I hope you have a wonderful night tonight, and just sweet dreams. Yeah. Сладких снов. And some of you I'll see on the weekend, I hope, and even if it's just for a coffee, if you can't come to class, at least come and say hello. Okay? Да, надеюсь, я вас увижу в эти выходные. Даже если вы не придете на класс, будет классно вас увидеть. Хотя бы на чашечку кофе. И обнимашки. And hugs. You promised hugs to everybody. Absolute. Yep. Да, и он обещал обнимашечки всем. Да. Cool. Okay. Good night. Thank Sweet dreams. you. Yeah. Thank you. Good night, Greg. Bye. Good night. Спокойной ночи всем. Благодарю.